Hujambo, mimi ni mwalimu wako wa kemia wa mtandao. Leo ningependa kujadiliana nawe swali linalotasema distinguish between a strong acid and a weak acid. Distinguish between a strong acid and a weak acid. Swali hili linataka tueleze tofauti iliyoko kati ya strong acid na weak acid. Ili tujibu swali hii, tunapaswa kujua maana ya neno strong acid na weak acid, na pia tujue acid ni kitu gani. What is an acid? Acid ni nini? Kwa maneno machache, tunaweza kutaja kwamba acid ni ile substance ambayo inabadilisha blue litmus paper to red, na red litmus remains red. Acid kimsingi ni ile substance ambayo inabadilisha blue litmus paper to red color, na red litmus paper remains red. Lakini tunapoingia kwa undani, acid inaweza kuelezwa hivi. Acid ni substance ambayo inatengeneza hydrogen ions. An acid is a substance which forms hydrogen ions as the only positive ions in a solution. Tutachunguza mfano wa acid ya kawaida ambayo inaitwa hydrochloric acid. Hydrochloric acid inapochanganywa na maji ina ionize ama inatengeneza ions mbili, hydrogen na chloride. Na inapotengeneza hizi ions, tunasema inakuwa fully ionized, iko fully ionized ama iko fully dissociated. Kwa hivyo hii acid ambayo inakuwa fully ionized tunasema ni strong acid. A strong acid is an acid, a substance which fully ionizes or dissociates in water to form hydrogen ions as the only positively charged ions. Strong acid inamaanisha kutakuwa na ions peke yake, hakuna molecule yoyote itakayobaki hapo. Mfano huu wa ethanoic acid unatuonyesha kwamba ethanoic acid partially ionizes, partially dissociates. Kwa hivyo hii ni weak acid kwa sababu katika solution kuna hii molecule bado na hii na hii. Kwa hivyo haijavunjika yote. Weak acid is a substance which partially dissociates, partially ionizes in water to form hydrogen ions as the only positively charged ions. Jambo, karibu kwa mazungumzo yetu kuhusu chemistry na mwalimu wako wa mtandao wa kemia. Leo tunataka tuangalie swali ambalo linatuuliza describe how a student can distinguish between barium sulfite from barium sulfate. Barium sulfite, chumvi inayoitwa barium sulfite
Salt called barium sulfite ina ions mbili. Moja ni barium ions na sulfite ions. Barium ions na sulfite ions. Chumvi inayoitwa barium sulfate ina zile ions zinaitwa barium na sulfate ions. Barium sulfate ikiwekwa kwa maji itaunda ions mbili, aina mbili, barium na sulfate ions. Kwa hivyo katika hizi salts, chumvi mbili ambazo tunapaswa kutofautisha, zile ions ziko present ni aina tatu. Kuna barium, kuna sulfite, kuna sulfate. Kuna barium, kuna sulfite, kuna sulfate. Tunawezaje kudhibitisha kuweko kwa sulfite ions? Njia moja, tunaweza kutumia dilute hydrochloric acid. Njia ya pili ni kutumia acidified potassium dichromate 6 solution. Njia ya tatu ni kutumia acidified potassium manganate 7 solution. Kwa hivyo ni vyema kujua kimapema ama kimbele yale mambo tutayaona ili tuweze kubagua barium sulfite na barium sulfate. Hiyo ndio inajulikana kama observation. Tukitumia dilute hydrochloric acid, observation itakuwa nini? Observation itakuwa effervescence. Effervescence ni matone madogo madogo ya gesi ambayo yanatoka kwa uharaka haraka. Mfano, unapofunua soda inayoitwa Coca-Cola. Tunapotumia acidified potassium dichromate solution, tutazamie nini? Tutazamie orange color ibadilike na kuwa green. Tazama, tunataja rangi zote mbili, ile ya mwanzo na ile ya mwisho. Kwa hivyo ni vizuri kusema orange color turns to green. Tunapotumia acidified potassium manganate 7 solution, tutazamie purple color turns colorless. Ama purple color turns to colorless. Basi, procedure yetu itakuwa add drops of dilute hydrochloric acid, ongeza matone ya hydrochloric acid kwa test tube mbili tofauti ambazo moja iko na solution ya barium sulfite na nyingine iko na barium sulfate. Ongeza hayo matone ya dilute hydrochloric acid kwa test tube mbili tofauti, moja ikiwa na solution ya barium sulfate, angalia iko na 3 hapa, na barium sulfate iko na 4 hapa. Ikiwa kutakuwa na effervescence, basi tutasema ya kwamba sulfite ions ziko present. Ikiwa kutakuwa na effervescence, tutasema sulfite ions are present. Ikiwa hakuna effervescence, basi tutasema kwamba sulfate ions are present. Tunapotumia
solution ya acidified potassium dichromate 6, tutasema procedure: add some acidified potassium dichromate solution to separate test tubes with sulfite and sulfate. Tutaweka hii pia katika test tube mbalimbali, moja iko na barium sulfite na nyingine iko na barium sulfate. Ikiwa rangi ya orange itabadilika na kuwa green, basi sulfite ions ziko present. Ikiwa rangi ya orange itabadilika na iwe green, kijani kibichi, tutasema basi sulfite ions ziko present na sulfate ions hakuna. Ikiwa kwa ile test tube ya pili rangi ya orange inabaki orange, basi tutasema hizo ni sulfate ions present. Vilevile tunaweza kuongeza acidified potassium manganate 7 to separate test tubes with barium sulfite na barium sulfate. Ikiwa the purple color turns colorless, tutajua ya kwamba sulfate ions are present. Ikiwa rangi itabadilika kutoka purple hadi iwe colorless, basi tutajua katika test tube ndio tumeweka sulfate ions. Ikiwa the purple color remains purple, basi tutajua ya kwamba sulfate ions ambazo ziko na hapa chini ndizo ziko present na sulfite ziko absent. Kwa kumalizia, tumeona namna tunaweza kufikiria na kujibu swali linalotuuliza describe how a student can distinguish between barium sulfate from barium sulfite. Tumeona kwamba procedure yetu kuu ya kutofautisha hizi compound mbili ilikuwa we add drops of dilute hydrochloric acid to two separate test tubes containing barium sulfate and barium sulfite. If effervescence is observed, basi sulfite ions are present. Sasa ikiwa tutafuata hii procedure number 1, number 2, alafu there is no effervescence, basi tutajua ya kwamba hizo sizo sulfate ambazo ziko na subscript hapa 3, ni hii ziko na 4. Ile iko na 3 ndio inafanya hii effervescence zitokee. Basi hivyo ndio tunaweza kukabiliana na swali hilo. Asante kwa kunisikiliza. Endelea kusikiliza maswali yafuatayo. Basi karibu pia kwa swali la pili ambalo linauliza to describe. Tuweze describe how samples of lead sulfate, ammonium chloride na sodium chloride can be obtained from a mixture of 3. Hizi zote tatu zimechanganywa pamoja. Sasa tutatumia mbinu gani kuzigawanya zote ziwe kando kando? Kabla ya kufikiria kuandika jibu letu, tujiulize swali hili. Ni sifa zipi ambazo hizi chumvi tatu ziko nayo? Ni sifa zipi? What properties do we need to know about each of the 3 salts? Salts zenyewe ni lead sulfate, ammonium chloride na sodium chloride. Kwanza tunajua kwamba salt ya lead sulfate iko insoluble in water. All salts of lead are insoluble in water except lead nitrate. Ammonium chloride iko soluble kwa maji, inaweza kuyeyuka kwa maji. All ammonium salts are soluble in water. Jambo lingine muhimu kuhusu ammonium chloride ni kwamba ina undergo
sublimation ikikuwa heated. Ammonium chloride undergoes sublimation wakati inakuwa heated. Sublimation ni nini? Sublimation ni nini? Hii process inamaanisha kwamba ammonia ikiwa katika solid itageuka na kuwa gas bila kutengeneza solution wakati inapopikwa. Ammonium chloride ikipikwa inageuka moja kwa moja na kutengeneza gas bila kupitia kwa state ya maji. Salt ya tatu, sodium chloride, is soluble in water. Sodium chloride is soluble in water. All salts of sodium are soluble in water. Ili tujibu swali vyema, tunapaswa kujua step 1 yetu itakuwa. Step 1 ni kuheat hiyo mixture ya salts tatu. Tutaheat, tutaiweka katika beaker, alafu tuifunike na filter funnel. Tunapopika huku, ammonium chloride ita sublimate na kuwa sublimate hapa na kuhama na kuja kusublimate hapa juu. Itatoka kabisa kwa hiyo mixture na ije ishikane pande hii. Kwa hivyo katika step ya kwanza ammonium chloride imekusanywa kama a sublimate. Now the mixture iko na only, hiyo mixture imebaki na lead sulfate na sodium chloride solids. Kumbuka hii haiyeyuki kwa maji na hii ina dissolve kwa maji. This one is insoluble in water and sodium chloride insoluble in water. Unapoona salt yote iko na lead, jua kwamba hiyo ni insoluble isipokuwa lead nitrate. Unapoona salt yote iko na sodium, jua kwamba salt hiyo iko soluble in water. Hatua ya pili itahitaji tuongeze maji katika ile mixture ya lead sulfate na sodium chloride. Tutatumia beaker na tuweke maji. Katika hatua ya pili, sodium chloride ina dissolve. Ile inabaki insoluble, lead sulfate inabaki. Lead sulfate inabaki kama solid. Hatua ya tatu, tutachuja, tutafilter hiyo mixture mpya, na basi tutakusanya solid lead sulfate katika filter paper na sodium chloride itabaki ikiwa mchanganyiko wa maji na sodium chloride. Katika hii hatua ya tatu, lead sulfate inakusanywa kama residue. Basi tumebaki na solution ambayo ina contain sodium chloride peke yake. Kama vile tulivyoona katika hiyo hatua ya tatu, ile solution inabaki iko na sodium chloride peke yake. Sasa tutaipata namna gani hii sodium chloride? Hatua ya 4 tuta evaporate. Tutachukua mixture yetu tuweke kwa beaker, alafu tuheat. Tukiheat, maji yata evaporate na yawache residue ya sodium chloride. Katika hii hatua ya 4 tumeona kwamba maji yana evaporate yakiwacha solid sodium chloride. Basi tumekwisha kuziseparate ama kuzikusanya hizo salt tatu tukitumia hizo mbinu 4. Kwa kumalizia swali hii, tutarudia kwa kusema kwamba tumeulizwa tueleze namna tunaweza kugawanya salt tatu, moja ikiwa lead sulfate
ammonium sulfate na sodium chloride. Tumeona ya kwamba tutatumia hatua nne. Ya kwanza, tutapika. Tukihit ammonium chloride ita sublimate, tutaikusanya. Ya pili, tutachanganya na maji alafu tufanye filtration. Tukifanya hivyo, tutapata kwamba tumebaki na lead sulfate kama residue. Mwishowe tumeona kwamba tufanye evaporation. Kwa hivyo hizo hatua 4 zinaweza kutusaidia kuseparate this mixture of these 3 salt. Asante kwa kusikiliza mwalimu wako wa mtandao wa kemia. Hujambo, karibu tena ewe mwanafunzi wangu wa mtandaoni, na mimi ni mwalimu wako wa mtandao wa kemia. Leo tutajifunza namna ya kuprepare insoluble barium carbonate. Tutatengeneza chumvi ambayo iko insoluble ambayo inaitwa barium carbonate. Karibu. Mara kwa mara tunapata swali sampuli hii. Starting with barium nitrate, describe how to prepare a sample of barium carbonate. Starting with barium nitrate, describe how to prepare a sample of barium carbonate. Basi hapa tunaulizwa tueleze hatua ambazo tutachukua na zile kemikali tutatumia mpaka tupate solid inayoitwa barium carbonate. Fuatana nami tujadiliane. Kabla hatujaanza kueleza, wacha tujiulize swali kwamba sifa zipi ambazo barium, chumvi inayoitwa barium carbonate iko nazo. What are the properties of barium carbonate? What are some of the properties of barium carbonate? Sifa ya kwanza na ina muhimu ni kwamba barium carbonate ni insoluble in water. Sifa ya kwamba barium carbonate ni insoluble in water. Jambo hilo litatusaidia kutafuta njia mwafaka ya kuitayarisha. Tuendelee. Kumbuka ya kwamba ili tutengeneze an insoluble salt, tutatumia mtindo unaoitwa precipitation. Tunatumia precipitation au jina lingine double decomposition. Ile kemikali tutatumia ambayo tumetajiwa tuanze nayo inaitwa barium nitrate solution. Hii iko soluble. Any salt that is made up of nitrate is soluble. Any salt that is a nitrate is soluble in water. Kemikali nyingine ama salt nyingine tutatumia inaitwa sodium carbonate. Hii pia iko soluble katika maji. Kwa hivyo tutatumia hizo mbili, barium nitrate na sodium carbonate, ili tutayarishe barium carbonate. Tungependa kuonyesha hatua ya kwanza ambayo itakuwa tuongeze distilled water kwa kiwango kidogo cha barium nitrate ambayo ni solid. Tutachukua maji tuchanganye na barium nitrate. Kwa sababu iko soluble, bila shaka itayeyuka na kutengeneza a colorless solution. Hatua ya pili, tutaongeza vipimo 5 vya sodium carbonate katika bika ambayo tumeweka solution yetu ambayo tumetengeneza hapo awali ya barium nitrate. Tunapochanganya solution hizi mbili, tutaona nini? What will be the observation? Ni kwamba tutaona white precipitates zimetengenezeka. White precipitates
are formed. Utafikiri ni maziwa mala ambayo yako katika hicho bika yako. Word equation ya kilichotokea tulipochanganya solution mbili ya barium nitrate na sodium carbonate ni hii. Barium nitrate reacts with sodium carbonate to form barium carbonate and sodium nitrate. Hii ndiyo inaitwa double decomposition. Hatua ya tatu, tuchuja na kuchukua ile solution ambayo ilikuwa na white precipitates. Hizo white precipitates ni barium carbonate ambazo are insoluble. Tutachuja, tukichuja tutabaki nazo kama residue kwa filter paper. Hatua ya tano ni kukausha hiyo barium carbonate ama sasa tutaita residue ukitumia filter papers. Finya ama zifunike na filter papers kadhaa, alafu zifinye taratibu, maji yote yataondoka, basi itabaki na barium carbonate solid nyeupe. Ili tuhakikishe ubora wake, hatua inayofuata ni kwamba, hatua inayofuata ya 6 ni kwamba tutaiosha na distilled water ili iwe safi kabisa, isiwe na acid ama uchafu wowote. Basi tumejadiliana namna ya kuhandle swali ambalo linatuuliza to describe kutengeneza barium carbonate, kuanza na barium nitrate ili tupate solution hii. Na tumeona nitrate ni mfano wa insoluble salt. Kwa hivyo tumesema kuna hatua kama 4. Ya kwanza ni kuchanganya barium nitrate na sodium carbonate. Ya pili ni kuchuja. Ya 4 ni kuosha katika distilled water. Na ya inayofuata ni kuikausha katikati ya filter papers. Asante kwa kusikiliza. Tafadhali rudia ili uweze kukumbuka na mifano mingine mipya utakayopata kutoka kwa textbook zako. Mimi ni mwalimu wako mtandaoni wa kemia. Wakati umewadia ambapo tutazungumzia swali lingine ambalo linatuuliza we state and explain one chemical property that makes carbon 2 oxide poisonous to human beings. Tueleze, swali hili linataka tueleze sifa fulani ambayo inafanya carbon 2 oxide ama carbon monoxide iwe poisonous kwa wanadamu. Na tunakumbuka kwamba gesi hii inatokana na kuchoma vitu kama vile makaa wakati umefunga milango na madirisha yote. Lack of oxygen itafanya makaa yatoe gesi hii ambayo iko poisonous sana. Karibu. Tunakumbuka kwamba carbon 2 oxide haina rangi yoyote, huwezi kuiona. It is colorless. Carbon 2 oxide is colorless. It has no color, huwezi kuiona. Pia carbon 2 oxide haina harufu yoyote. It has no smell. It is odorless. Carbon 2 oxide has no smell. Iko odorless. Sifa nyingine ambayo inaifanya carbon 2 oxide iwe hatari zaidi ni kwamba ina high affinity for iron. Ina tamaa nyingi ya madini ya iron. Jibu la swali letu litaanza kwa kusema carbon 2 oxide combines with hemoglobin to form a permanent compound called carboxyhemoglobin. Hemoglobin ni sehemu maalum katika damu nyekundu ambayo inasafirisha oxygen. Kazi ya hemoglobin ni
kusafirisha oxygen kwa sehemu zote za mwili wa mwanadamu. Hemoglobin ikishikana na carbon 2 oxide ina produce a permanent compound called carboxyhemoglobin. Jambo hilo linafanya mwili kukosa oxygen, alafu inaongoza kwenye suffocation na mtu anakufa. Kwa kumalizia, ewe mwanafunzi wangu wa kemia mtandaoni, tumeona kwamba ili tujibu swali state and explain one chemical property that makes carbon 2 oxide poisonous, tumeona ya kwamba tutaeleza ya kwamba carbon 2 oxide combines with hemoglobin and this makes it impossible for oxygen to be carried to the various parts of the body leading to suffocation. Asante kwa kunisikiliza. Wacha tuangalie swali lingine. Tazama swali. Describe how pH of antacid powder can be determined in the laboratory. Swali letu linatuuliza tueleze namna tunaweza kupata kiwango cha asidi ama cha base katika antacid powder katika laboratory ya kawaida. Jibu letu litaanza kwa kusema add water to dissolve the powder. Add water to dissolve the powder. Kisha hatua ya pili itakuwa add 3 drops of universal indicator to the resulting mixture. Add 3 drops of universal indicator to the resulting mixture. Tatu, match the color formed in the solution to that of the pH chart. Match the color of the solution to that of the pH chart. Hatua ya mwisho itakuwa read the pH value and record your answer. Basi hivyo ndivyo tutakamilisha swali letu la kudescribe how the pH of an antacid powder can be determined in the laboratory. Tutatumia universal indicator pamoja na chart yake. Asante kwa kusikiliza.